Jesus' name. Àdúrà wa sí Ọlọ́run ní pé tí Ọlọ́run bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn ní pé kí Ọlọ́run Elédùmarè jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kárí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ayé. I am very grateful and happy to be before us this morning to share God's word with us. Ayọ̀ àwọn dẹ̀kun láti wà níwájú wa lówùúrọ̀ yìí láti lè fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jọpọ̀ra wa. While I was trying to prepare for the task that was given to me, nígbà táwọn gbáradì fún iṣẹ́ ilé tó jẹ́ pé a fi rán wọn. Events around me and around us Wọ́n ní chose this line for me. Wọ́n ní ohun tí àwọn ń dojú kọ àti tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà dẹ̀ ń dojú kọ ló jẹ́ káwọn yan àkòrí eléyìí tó jẹ́ pé a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. We may see it as not something we open the Bible to talk about that much. A lè rí gẹ́gẹ́ bí àkòrí tàbí ẹ̀kọ́ eléyìí tó jẹ́ pé a máa yan ẹsẹ̀ Bíbélì lóòrèkóòrè tàbí ní gbogbo ìgbà. But it is something that is very important amongst us and is affecting our lives. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ohun tó ń ṣe kókó tó ṣe pàtàkì tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbé ayé tó ní kúlùkù wa ń gbé. And just like the book of Hosea chapter 4 verse 6 says. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Hosea orí 4 ẹsẹ̀ 5 ti ṣe sọ. Says my people are destroyed or my people perish because they do not have knowledge, they lack wisdom. Wípé àwọn èèyàn mi ń ṣègbé torí pé kí ni wọn ò ní ìmọ̀. So we will not want to be one of those who does not have knowledge on some of these things that affect our life. A fẹ́ kára wa kún ọ̀kan lára àwọn tó jẹ́ pé wọn ò ní ìmọ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá ń dojúkọ lórílẹ̀-èdè. I'll be speaking to us this morning on the topic that is projected, sweet rest. A máa bára wa sọ̀rọ̀ lórí àkòrí eléyìí tó jẹ́ pé ó wà lójú pátákó wa tá sọ pé sùn rè wá bí. Ìsinmi aláyọ̀. Ìsinmi dídùn. Ìsinmi tó ládùn. I'll be reading from the book of Genesis chapter 2. A máa kà láti inú ìwé Genesis orí 2. Verse 2. Bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 2. This is a passage we are all familiar with. Ẹsẹ̀ Bíbélì tọ́pọ̀lọpọ̀ wa tá mọ̀ sórí. Genesis 2:2. Ìwé Genesis orí 2 bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 2. By the 7th day, God had finished the work he had been doing. So on the 7th day, he rested from all his work. Ní ijọ́ keje, Ọlọ́run sì parí iṣẹ́ rẹ̀ tí ó ti ṣe. Ó sì sinmi ní ijọ́ keje kúrò nínú iṣẹ́ rẹ̀ gbogbo tí ó ti ṣe. This is something God did after creating the entire world. Ohun tí Ọlọ́run ṣe lẹ́yìn tó ti ṣe ìṣẹ̀dá ayé lélẹ̀. Creation took him 6 days. Creation took him 6 days. Ìṣẹ̀dá ohun gbogbo tó wà lórí ilẹ̀ èèpẹ̀ ó gbà fún ọjọ́ 6. And on the 7th day, he rested. Ní ọjọ́ keje, Ọlọ́run sinmi. I want to read 3 Bible passages as though they are one. A fẹ́ ka ẹsẹ̀ Bíbélì 3 bí ẹni pé gbólóhùn kan náà ni wọ́n ń sọ jáde bẹ́ẹ̀. 3 Bible passages as if they are one. Ó dàbí pé wọ́n jẹ́ ìkan. So we will all try as much as possible to open the 3 passages so that we read at the same time we read together. A ó ka àwọn ẹsẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí papọ̀. We'll begin from the book of Luke chapter 2. A máa bẹ̀rẹ̀ láti ìwé Lúùkù orí 2. We read verse 41 to 49. A máa kà á láti ẹsẹ̀ 51 sí 51. Then I will join it with Matthew chapter 9. Àtúnwáka ìwé Matthew orí 9. I will start from verse 36. A máa bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 36 títí dé 37. Then lastly, I will read Mark chapter 4.
Lákòótán, a ó ka ìwé Máàkù orí kẹrin. Read 35 to 41. A máa kà láti ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì sí ìkọkànlélógójì. Luke 2, 41 to 49, Matthew 9, 36 to 37, and Mark 4, 35 to 41. Luke chapter 2, 41. Now, his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem. And Joseph and his mother knew not of it, but they, supposing him to have been in the company, went a day's journey, and they sought him among their kinsfolk and acquaintances. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. Matthew 9, 36 to 37. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí ọ̀pọ̀ ènìyàn, àánú wọn ṣe é nítorí tí àárẹ̀ mú wọn. Wọ́n sì túká kiri bí àwọn àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Nígbà náà ni ó wí fún àwọn ènìyàn rẹ̀ pé lóòótọ́ ni ìkórè pọ̀, ṣùgbọ́n àwọn alágbàṣe kò tó nǹkan. Mark 4, 35. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was, in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping in a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ìwé Tímótíù kejì orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí kẹrìndínlógún. Make us understand that all scripture is given by the inspiration of God. Ó jẹ́ ká lóye wípé gbogbo ìwé mímọ́ la fi fún wa nípa ìmísí Ọlọ́run. And that it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ó wà fún ìtọ́ni, ìbániwí àti ìkọ́ni nínú òdodo. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Kí ènìyàn Ọlọ́run tó lè di pípé, ẹni tí a ṣe pípé nínú ìtọ́ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. In other words, what this passage of the Bible is saying is that everything that is written in the Bible is for our learning, is to correct us, is to guide our life. Ohun tí a ń sọ ní kíkún fún ara wa ní pé ohun tó wà nínú ìwé mímọ́, ó wà fún ìtọ́ni, ìbániwí, ìbániníyànjú àti fún ìdàgbàsókè àwa tá a jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi. I have broken this topic into four subtopics. A pín àkórí ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí yìí sí ọ̀nà mẹ́rin. Quickly, we are going to see godly examples of rest. A máa rí àpẹẹrẹ rere ìgbé kí ènìyàn ní ìsinmi tó We are going to láìsọ. see why we need to rest. A máa tún rí ìdí tó ṣe pàtàkì fún wa láti lè máa fúnra wa nísinmi. We are going to quickly look at hindrances to sweet rest. A máa tún rí àwọn tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àtúbọ̀tán ìdíwọ́ tí èèyàn bá fún rẹ̀ nísinmi. And finally, we are going to learn a few ways in which we can actually rest. A dẹ̀ máa tún kọ́ra wa ní kúkúrú ọ̀nà tí ènìyàn lè gbà fún rẹ̀ nísinmi. So without wasting time, Láti fi àkókò wa ṣòfò. godly examples of rest.
àpẹẹrẹ Ọlọ́run nípa bí Ọlọ́run ti ṣe tọ́ wa sọ́nà pé ká máa fúnra wa nísinmi. I read Genesis chapter 2 verse 2. A kà láti inú ìwé Genesis orí kejì láti ẹsẹ̀ kejì. The number one example of godly rest is God himself. Ọ̀nà àkọ́kọ́ fún ìlànà tí bí Ọlọ́run gbà ṣàgbékalẹ̀ pé ká máa fúnra wa nísinmi ni pé Ọlọ́run fúnra lára rẹ̀ ó fàpẹẹrẹ rí lélẹ̀ torí pé Ọlọ́run náà ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ sinmi. God worked for 6 days and rested on the 7th day. Ọlọ́run fi ọjọ́ mẹ́fà ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ fi ọjọ́ keje ó fi sinmi. Let us cast our mind back to the narration of creation. Ẹ jẹ́ kí a wá mú ọkàn wa padà sí bí wọ́n ti ṣe ìṣẹ̀dá ayé àti ọ̀run. It goes like this. Ó lọ báyìí pé God said, let the heavens be separated from the earth. Let the cloud be separated from the waters. He was speaking. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ And wípé this thing came to pass. kí ọ̀run àti ayé tó ní kálukú ó dúró ní ìdóòdó. So he Bí Ọlọ́run ti ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run sọ yìí ó dẹ̀ wá sí ìmúṣẹ. So he rested on the 7th day because he was tired. Ó sinmi ní ọjọ́ keje nítorí pé kí ni ó ti ṣiṣẹ́ ó rẹ̀ ẹ́. Is that it? Ṣé bó ṣe jẹ́ nìyẹn? Ṣé ó rẹ Ọlọ́run ló ṣe sinmi? He did not rest because he was tired. No. God does not sleep. He does not slumber. He does not. He rested to show an example to man. Ọlọ́run sinmi láti lè fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ fún ọmọ ènìyàn kì í ṣe pé títorí pé ó rẹ̀ ẹ́. In the 3 passages I read as though they were one. Gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ Bíbélì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá a ti kà gẹ́gẹ́ bí ẹyọ kan. Jesus Christ saw that there was plenty of work to do. Jésù Kristi Olúwa wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe níwájú ẹ̀. He saw suffering among men. Ó dẹ̀ tún rí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin ti ṣe ń jìyà. The people were suffering. Àwọn ènìyàn ń jìyà. There were people to heal. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló yẹ ká ṣiṣẹ́ ìwòsàn fún amúláradá. He has brought salvation message that needs to be preached. Ó ti mú iṣẹ́ ìgbàlà eléyìí tá a ní láti máa kọ́ àwọn ènìyàn ó ti mú wá. There were places for him to reach. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ló yẹ kí Ọlọ́run kí Kristi kò dé. A number of demons to be casted out. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí òkùnkùn láti lè lé jáde kúrò nínú àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀mí òkùnkùn yìí fi ara ṣodo sí. Thousands who were physically hungry and needed to be fed. Ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn ènìyàn tó jẹ́ pé ebi ń pa tó yẹ ká fún ní oúnjẹ. Millions whose hearts were hardened and needed to be convinced. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá alààyè ló jẹ́ pé àyà wọn ti yí gbì tó jẹ́ pé ó yẹ ká yí ní ọkàn padà. And in Luke chapter 2 verse 41 to 49 we found that he was so anxious that at a very tender age he wanted to start the work. Ìwé Lúùkù orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkànlélógójì títí dé ìkọkàndínláàádọ́ta ó ká Kristi lára débi pé iṣẹ́ yìí kò fẹ́ mú sùúrù di àkókò rẹ̀ gan débi pé ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti èwe ọmọ gbénísí. In Matthew 9:37 he said the harvest is plenty but there are few laborers to do it. Nínú ìwé Mátíù orí kẹsàn-án bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì ó ṣe lálàyé fún wa ń bẹ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfúrúgbìn pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó máa kórè wọn kéré níye. But Mark chapter 4 from verse 35 tells us that in the midst of all of this work to do, he still took time out to rest. Ìwé Máàkù orí kẹrin bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì ó jẹ́ ká lóye pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tó pọ̀ fún yìí síbẹ̀síbẹ̀ Kristi ti fi àkókò sílẹ̀ láti sinmi. God, who is all-knowing, knows very well that man has the tendency to overdo things. Ọlọ́run tó jẹ́ pé ó mọ ohun gbogbo tó dẹ̀ lè ṣe ohun gbogbo ó mọ̀ ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ló wà fún ènìyàn láti ṣe tó dẹ̀ jẹ́ pé èèyàn lè máa jálamba káàkiri láì ní fẹ́ sinmi. And that is why first he showed an example to man to rest. Ìdí nìyí ló ṣe fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ fún ènìyàn wípé Ọlọ́run òun ṣiṣẹ́ fọ́jọ́ mẹ́fà ọjọ́ keje ṣe sinmi. And at several occasions he commanded man to take rest. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà náà ló dẹ̀ pa àṣẹ fún ọmọ ènìyàn wípé kí ọmọ ènìyàn kí wọ́n máa sinmi. In Exodus chapter 20 verse 8 to 11 God commanded man, gave man instruction when to work, how to work, and when to take a rest. Nínú ìwé Ẹ́kísódù orí 20 ẹsẹ̀ 22 ó
ó pàṣẹ fún àwọn ènìyàn irú iṣẹ́ tó yẹ kán ṣe àtọ̀nà tó ń yẹ fún wọn láti lè máa sinmi. Now, if God, the omnipotent, the all-powerful one, took a rest, Nígbà tí Ọlọ́run ẹni tó lè ohun gbogbo tó dẹ̀ lè ṣe ohun gbogbo tó sinmi. if Jesus Christ, who is also God, despite the enormity of the work that was before him, took a rest, Tí Jésù Kristi Olúwa wa ẹni tó jẹ́ pé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe tó dẹ̀ gbìyànjú láti lè sinmi. who am I? Tàwa ni mí, Who are you? tàwa ni ẹ̀yin. Let us quickly go to the second subtopic why we need to take a rest. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sí ẹ̀ka kejì tó wà lábẹ́ àkòrí yìí, ìdí tó yẹ fún wa There are láti several lè sinmi. reasons, and some of them I have written here, why we need to take a rest. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí ló yẹ fún ènìyàn láti máa sinmi. Number one reason, it is a commandment from God that we rest. Ohun àkọ́kọ́ ni pé ó jẹ́ àṣẹ pàtó látọ̀dọ̀ Ọlọ́run wípé kí a máa sinmi. God gave his children the command that on the seventh day they are not to work. Somewhere else, he talked about the seventh year they are to take a rest from work. Ọlọ́run ti pàṣẹ fún wa, ó dẹ̀ ti fàpẹẹrẹ rẹ̀ lélẹ̀ wípé ní ọjọ́ keje o, tí a bá ti ṣiṣẹ́ o, ọjọ́ keje ká máa sinmi. So it is a command from him. Ó jẹ́ àṣẹ pàtó látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Number two reason is why we need to take a rest is for good health. Ìdí kejì tí a gbọ́dọ̀ fúnra wa nísinmi ni pé kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn kí wọ́n lè ní ìlera pípé. A number of diseases that are becoming common nowadays. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kòkòrò àìsàn eléyìí tó jẹ́ pé ó ti wọ́pọ̀ ní àkókò táwa yìí. Have been linked to stress in our lives. Eléyìí tó jẹ́ pé ó àbájáde tó ń jẹyọ nípa pé bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ṣe ń fúnra wa ní wàhálà ní ṣíṣe. And research has found out that rest, when you take proper rest, it helps reduce or take out some inflammatory proteins in the body that lead to some diseases that we know. Wọ́n dẹ̀ wá fi yé wa pé ìwádìí ó ṣe àbájáde pé tí ènìyàn bá ń fún rẹ̀ nísinmi nínú ìsinmi tó ń ṣe yẹn a máa mú kí àwọn kòkòrò yìí kó máa kúrò nínú àgọ́ ara téèyàn bá fún rẹ̀ nísinmi tó péye. You need not be a medical personnel to know that if you are stressed and you don't rest, you are prone to high blood pressure. True or false? Gbogbo wa náà a lè má jẹ́ onímọ̀ ìṣègùn ṣùgbọ́n tá a bá gẹ́gẹ́ bí oníkúlùkù wa tá a bá rí i pé a lura wa lọ́nà tí ó lòdì tá a sinmi a máa rí i pé ẹ̀jẹ̀ wa máa di ẹni tó jẹ́ ẹlẹ́jẹ̀ dúdú. You are also prone to heart diseases. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà lọ́pọ̀lọpọ̀ náà máa ní àrùn tó lágbára. Research says you are prone to sore throat. Sore throat. Ìwádìí tún sọ fún wa pé ọ̀nà fún wa a máa gbẹ. Type 2 diabetes. Ìtọ̀ ṣúgà. Cancer. Igbe àrùn jẹjẹrẹ. Arthritis. Tàbí pé àwọn tó jẹ́ pé arúmọléegun. So, Arúmọléegun. it is important for us to rest for good health. Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì fún wa láti lè sinmi, láti lè ní ìlera pípé. Resting has been found to improve memory. Wọ́n fi tó wa létí pé tí ènìyàn bá ń sinmi, èèyàn máa rántí àwọn ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ lẹ́ni tó bá fún rẹ̀ nísinmi o. When you rest, you become more focused, alert, and attentive. Tí a bá ń fúnra wa nísinmi, a máa ní àfojúsùn, a dẹ̀ máa tẹ́tí láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ láti ṣe. Especially for women, it has been found to make you look youthful and beautiful. Pàápàá jùlọ fún ẹ̀yin ìyá wa àtẹ̀yin omidan lóbìnrin, a máa tún jẹ́ kí ẹwà yín tó túbọ̀ máa jẹ jáde sí. For men too. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni fún àwọn ọkùnrin. One way stress and worry does that is when you worry and you are stressed, your face is wrinkled because you are worried. And if you're constantly like that, it becomes permanent. Wọ́n fi tó wa létí pàápàá jùlọ àwọn ọkùnrin tó bá jẹ́ pé kò sówó gbogbo ẹ̀ la gbé sójú, a máa mú kí ojú wa kí ó máa fàró. Tójú wa bá dẹ̀ ti ń fàró ju bó ti ṣe yẹ lọ, á di bárakú. When you rest, you are less prone to illnesses and infection. Nígbà tí a bá fúnra wa nísinmi, ìdínkù máa dé bá àrùn
tàbí àwọn kòkòrò tó lè tàbá wa láì tọ́jọ́. It improves your psyche, and thus it improves your mood. You are not always out of my kind gbogbo. À ń jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń fara balẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀nà tó ń gbà gbèrò ó máa rọrùn, á dẹ̀ máa mú àtúbọ̀tán tó dára jáde, kò ní máa ṣe pé gbogbo gbà lára máa kànyàn. When you rest, it promotes healthy eating habits. Nígbà tí a bá fúnra wa nísinmi tó bá jẹ́ gbóúnjẹ sí wa níwájú, à lè rí jẹ, á dẹ̀ lè dúró lára láti lè fi ronú ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ, àti láti lè mú àbájáde tó dára jáde. Healthy eating habits is breakfast, lunch and dinner. Healthy eating habits is breakfast, lunch and dinner. That's what we know. Oúnjẹ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ ní pé ká jẹ oúnjẹ àárọ̀, ká jẹ tọ̀sán, ká jẹ talẹ́. But when you don't rest, especially at night, you eat at night. Wọ́n fi tó wa létí pé tí yóò bá fún rẹ̀ nísinmi lámàdé pé èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ láago mẹ́sàn-án, aago mẹ́wàá. It can also help you maintain a healthy weight. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ló máa tún jẹ́ kí àwọn oúnjẹ tí a ń jẹ kó lè jẹ́ kó dúró lára, kán dẹ̀ lè rí pé ẹni yìí ń jẹun. And it reduces stress and stress-related diseases. À máa tún jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mú kí ìdínkù kó máa dé bá wàhálà tàbí ìdojúkọ tó ní kúlùkù wa ń fara ṣe. The other reason why we need to rest is it reorients our thinking pattern. Ọ̀nà mìíràn tó jẹ́ pé tá a bá fúnra wa nísinmi ni pé a tún máa tún jẹ́ ká tún lè farabalẹ̀ láti tún lè kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́, ṣíra wa létí nípa bó ti ṣe yẹ kí nǹkan kó rí. Many persons will agree with me, when you are stressed, very stressed, and you have not been sleeping very well, that is when you begin to have crazy dreams. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ máa gbà sí mi lẹ́nu wípé ìgbà tá a bá ti lora wa, tá a ti ṣe wàhálà lọ́pọ̀lọpọ̀ jù, tá a fúnra wa nísinmi, ìgbà yẹn la máa rí pé a ní ronú sùn. Ìwọ̀nba tá a máa tún fi rí oorun sùn, alábẹ̀rù la máa lá. And this is an opportunity for the enemy to sow the seed of lies and weave a blanket of discouragement around us. Ọ̀nà ìwà lélẹ́yìí, wọ́n tẹ́rù bá ń bà tó bá wá sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn, àwa mú kí àwọn ọ̀tá gba ibi ìwọlé láti lè sọ pé nǹkan báyìí tí ò ṣẹlẹ̀ máa lò ló ń ṣẹlẹ̀. So when we rest, the way we think improves. Nígbà tí a bá fúnra wa nísinmi, ọ̀nà tí a ń gbà ronú á jẹ́ ilé tó máa jẹ́ àròjinlẹ̀ tó dẹ̀ máa tún mú àbájáde tó tọ́ àti ilé tó dára jáde. Like a sip of cold water to a thirsty person. When we rest, it refreshes us. Gẹ́gẹ́ bí ipa dò ilé tó jẹ́ pé ó ń ṣe ọkàn ní àǹfààní, á jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ká lè rí àǹfààní tó tọ́ àti ilé tó yẹ. We never know how much rest we need until we pick up our feet and just leave every other thing. Bó ti wúwú tó ní kúlùkù wa ṣe làálàá tó tá a bá fúnra wa nísinmi, ká lè gbé àpótí ìgbàgbọ́ wa ká fún gbogbo lọ́nà lọ́wọ́. Now, brethren, I'm not. Time spent resting is never wasted. Ẹ̀yin ará, àkókò tí a fi sinmi ìṣe pé ó ṣòfò. God is God. Ọlọ́run ni Ọlọ́run. He does not sleep, he does not slumber. Ọlọ́run ò tòògbé, bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run ò sùn. So when we are sleeping, when we are resting, he's at work. Nígbà tí a bá ń sinmi tàbí tí a ń sùn, Ọlọ́run wà lẹ́nu iṣẹ́. Therefore, resting makes us submit to his will. Resting makes us say, "We are the power. Ọlọ́run take over." Ìsinmi wa ó jẹ́ ká lóye wípé a ti làkàkà, a ti sapá. Ọlọ́run tó dá wa ó ń tẹ̀síwájú láti máa ṣiṣẹ́ lọ. Táwa náà bá fara wa jì fún, mo ti gbìyànjú, mi ò lè para mi, Ọlọ́run àgbéṣẹ́ níbẹ̀ bí tó kù. Now, I'm not talking about laziness or complacence. A sọ̀rọ̀ nípa pé ká jẹ́ ẹni tó ń ṣèmẹ́lẹ́ tàbí ẹni tó jẹ́ ọ̀lẹ. Yorùbá máa ń pòwe kan. Yorùbá used to make a proverb. Wọ́n ní ẹ̀dọ́ débi iṣẹ́ tí kò ṣe. Àgbà ọ̀lẹ. Ọ̀lẹ. Now, I'm not talking about that. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé kí iṣẹ́ wà fún yẹn láti ṣe kó má ṣe. I'm not talking about leaving what you're supposed to do and not doing it. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé ẹni tó ń ṣèmẹ́lẹ́ pé tó yẹ kó ṣe rèé tó ń ṣe o. We are talking about well-deserved rest after labor. À ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó ti ṣiṣẹ́ tó ti ṣe làálàá tó wá yẹ kó sinmi. Kó má tún sọ pé ìwọ̀nba àkókò tó yẹ kí n sinmi yìí kí n tó wá ọ̀nà àbáyọ kan. Rest helps us to refocus. Ìsinmi ó máa ràn wá lọ́wọ́ láti túbọ̀ ní àfojúsùn. When we are stressed and we don't rest, Nígbà tí a bá lora wa
lọ́nà tó pọ̀ jù tá a fúnra wa nísinmi. then we are faced with the deadly deeds. Sá. The deadly deeds. Àwa máa ní ìdojúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àrùn. We begin to doubt. Àwa máa ṣiyèméjì. Can I even make it? Ṣé mo tiẹ̀ lè làlùyọ? Is this thing even possible? Ṣé nǹkan yìí tiẹ̀ lè ṣeé ṣe? Then doubt goes to discouragement. Nígbà tí iyèméjì bá ti wá wá, àwọn a máa mú kéèyàn máa rẹ̀wẹ̀sì. This thing is not possible, Jare. Nǹkan yìí ò lè ṣeé ṣe o. They say what is impossible does not exist with God. Wọ́n ń sọ fún wa pé nǹkan tí ò ṣeé ṣe kò máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. When we get to this level, we get to say, run it, Jare. Nígbà tí wọ́n wá dé gbèdéke yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa sọ pé ẹjẹ́ bá mójú kò mẹ́ta Then lé. discouragement opens the way to defeat. Àwọn mi tó wa létí pé nígbà tí iyèméjì tó ti mú rẹ̀wẹ̀sì dání, àwọn máa mú kéèyàn máa ní ìjákulẹ̀. But if that come, I cannot be better than this. Èèyàn ò wá ní tẹ̀síwájú láti ẹ̀ ti gbìyànjú mọ́. This situation cannot change. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa sọ pé nǹkan ipò tí mo wà yìí tàbí ipò tá a wà yìí kò lè dára mọ́. Then from defeat, you go into despair. Nígbà tí ènìyàn bá ti wá rí ìjákulẹ̀, òun náà wá máa rò ó pé gbogbo nǹkan ṣe máa rí lélẹ̀. And life becomes meaningless. Àwa dàbí pé ìdílé ayé yìí kò ní ìtumọ̀ mọ́. Then depression. Àwa máa mú kí ìfàsẹ́yìn kó máa ṣẹlẹ̀. And that's when people begin to take their lives. Irú gbèdéke yìí ló wá máa mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa gbẹ̀mí ara wọn. But rest helps us to refocus and look at our situation properly. Nígbà tá a bá fúnra wa nísinmi, nípa pé a ń fúnra wa nísinmi yẹn, àwa tún ìgbé ayé tá a ti ń gbé bọ̀, àá tún rò, á tún lè jẹ́ ká tún ṣe àgbéyẹ̀wò ibi tí a ti ṣubú láti lè tún dìde. Then we gain perspective and relax in God's presence. Àwa máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ṣe àtúnṣe láti tún lè kọ ọ̀nà tá a máa gbé gbà tí nǹkan fi máa dán mọ́rán. Psalms 131. Nínú ìwé orin Dáfídì orí 101 Says, my heart is not proud, O Lord. My eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me, but I have stilled and quieted my soul. Like a weaned child with its mother, like a weaned child is my soul within me. O Israel, put your hope in the Lord, both now and forevermore. Ó kà bá ẹgbẹ́ Olúwa, àyà mi kò gbé ga, bẹ́ẹ̀ ni ojú mi kò gbé sókè, bẹ́ẹ̀ ni èmi kò fi ọwọ́ mi lé ọ̀ràn ńlá tàbí lé ohun tí ó ga jù mí lọ. Nítòótọ́ èmi mú ọkàn mi sinmi, mo sì mú un dákẹ́jẹ́ bí ọmọ tí a ó àti ọwọ́ ìyá rẹ̀ gbà ní ẹnu ọmú ọkàn mi rí gẹ́ bí ọmọ tí a já ní ẹnu ọmú. Ísírẹ́lì, ìwọ ní ìrètí lọ́dọ̀ Olúwa láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé. That is the saying of somebody who has given God everything, who has resigned to God. Ọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ pé ó ti fi ohun gbogbo lé Ọlọ́run lọ́wọ́ lélẹ̀. When we rest, it decreases the risk of making mistakes. Nígbà tí a bá fúnra wa nísinmi, á mú kí àṣìṣe wa kó dínkù. It increases our creativity and our concentration. Á tún mú kí ọ̀nà tó jẹ́ pé oníkúlùkù wa máa gbà ronú láti ṣàgbékalẹ̀ nǹkan láti lè ní ìtẹ̀síwájú kó tún gbébọ̀ gbòòrò sí. And it actually improves the quality of our devotion and meditation to God. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ló máa tún mú kí ìdàgbàsókè kò dé bá bí a ti ṣe máa gbóríyìn fún Ọlọ́run àti bí a ti ṣe máa fi ìyìn àtọlá fún Ọlọ́run Elédùmarè. Now, if we know this, what are the hindrances to rest? Why are we not resting? Nígbà tí a bá mọ àwọn nǹkan wọ̀nyí yìí, kí wá ni wá jẹ́ àwọn ohun ìdíwọ́ láti lè sinmi? Let me say this, brethren. Ẹ jẹ́ ká sọ eléyìí ẹ̀yin ará. I have not come before you this morning to tell you something I do that you don't do. A wà níwájú yín láti wá ṣàlàyé fún yín wípé nǹkan báyìí ni mo ń ṣe tẹ́yìn ò kì í ṣe. But I have been given the opportunity to tell us, myself first, what need be done, because I am also guilty of this. Nítorí mo wà níwájú yín láti lè ṣe àlàyé ohun tó yẹ kémi gan kí ó ṣe, nítorí pé èmi gan náà lẹ́bi ohun tí mo fẹ́ sọ yìí. So what are the hindrances to rest? Kí ni àwọn ohun ìdíwọ́ tí
ó ń dí ìwà lọ́wọ́ láti má máa sinmi, láti má máa fúnra ní sinmi. Number one, that is general and applicable to everybody. Ohun Anxiety. àkọ́kọ́ tó jẹ́ pé ó ti jẹ́ mọ́níkì àtọ́mọ́ gbogbo alára náà ni àníyàn. Anxiety. Àníyàn. How will I do it? Báwo ni màá ti ṣe ṣe? How will this get done? Báwo ni nǹkan yìí ti ṣe máa di How will ṣíṣe? I make ends meet? Báwo ni mo ti ṣe máa rí ọ̀nà àti jẹ àti mu? But 1 Peter chapter 5 verse 7 says, Ṣùgbọ́n ìwé Pétérù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkeje. cast your cares upon the Lord, Ó ní ká gbé gbogbo àníyàn wa lé Ọlọ́run lọ́wọ́. for he cares for you. Nítorí òun lọ́ba tó ń pèsè fún wa. Philippians chapter 4 Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni ìwé Fílípì orí kẹrin bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje. 6 to 7 says, be careful for nothing, Ìgbé kí a máa ṣọ́ra fún ohun tó ṣòfò. but in everything, Ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo, in prayers, nínú àdúrà, make your prayers, make your needs known. ká máa jẹ́ kí ohun tó ní kúlùkù wa ń fẹ́, ká máa jẹ́ kí ó mọ̀ sí Ọlọ́run, tí Ọlọ́run mọ̀ sí. Anxiety is the number one enemy of rest. Àníyàn ó jẹ́ ọ̀kan pàtàkì nínú ìdènà àìsinmi. Number 2, work. Èkejì náà ni iṣẹ́. There, àfitẹ́ni ọ̀gá rí ṣe. There is so much to do. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ló wà láti ṣe, ṣùgbọ́n èèyàn lèèyàn máa mélé tí òun máa ṣe tó máa yọrí sí rere fóun. Even at home alone, Nínú ilé lásán, our mothers can, there is so much work to do. àwọn ìyá wa àwọn ni wọ́n lè ṣàlàyé torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ló wà nínú ilé. So sometimes we say, if I don't do it, no one will do it. Nígbà mìíràn ká má máa tábà wá sọ pé tí ìbá ṣe kò sẹ́ni tó máa ṣe, tó bá kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà máa ṣe lẹ́yìn o. Sometimes we say, I have to do it so that this can get done. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà mìíràn la máa sọ pé mo gbọ́dọ̀ ṣe kí nǹkan yìí lè di ṣíṣe. But my popular Bible passage, Romans chapter 9, verse 15 to 17. Ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ Bíbélì ta fẹ́ yàn òun náà ni ìwé Róòmù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún sí ìkẹrìndínlógún. God said unto Moses, Ọlọ́run sọ fún Mósè, I will have mercy on whom I will have mercy, èmi yóò ṣàánú fáwọn tèmi yóò and I ṣàánú, will have compassion on whom I will have compassion. màá dẹ̀ káàánú fáwọn tèmi yóò So it is not of him that wills to pay school fees, kì í ṣe fún àwọn ẹni tó jẹ́ pé wọ́n sanwó léèwé or him that runneth kitikiti to pay house rent, tàbí ẹni tó jẹ́ pé ó sá sókè sá sódò láti lè sanwó ilé, but of God that shows mercy. bí kò ṣe Ọlọ́run tó ń fi àánú gba oníkúlùkù. Number 3, why we don't rest. Ìkẹta tá a fi máa fúnra wa nísìnyí Children, òun náà ni pé àwọn ọmọ tọ́lọ̀ fi fún mi yìí, especially when they are young. pàápàá jùlọ nígbà tí wọ́n bá wà léwe. For Psalm 127 verse 3 says, Ṣùgbọ́n orin Dáfídì orí kẹtàdínláàádóje ẹsẹ̀ ìkẹta ó sọ wípé children are an heritage of God. wípé ọmọ ni èrè látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. God is the one that gave the children. Ọlọ́run lẹni tó fún wa ní ọmọ láti bọ́. He will take care of them. Ọlọ́run náà lọ́ba tó máa bá wa So children should tọ́jú. not be a reason why we don't rest. Kí àwọn ọmọ wa má ṣe jẹ́ ìdí pàtàkì tá a fi ní fúnra wa nísìnyí. Number 4 is like number 2, Ìkẹrin ó dàbí ìkejì náà ni. pursuit of money. Ìpè ká máa lépa owó, Pursuit of money. ká máa làkàkà láti rówó. I have not been outside this country before, Wọ́n ní pé àwọn ò tí ì dé ẹ̀yìn odi orílẹ̀-èdè yìí. but many of us who have not gone outside think when you go, they have it better than we do here. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a lérò wípé nígbà tí wọ́n bá forílẹ̀-èdè sílẹ̀ tí wọ́n gbìyànjú lọ sẹ́yìn odi orílẹ̀-èdè yìí bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan rọrùn níbi tí wọ́n ń lọ ju bí lọ. You will work. Orí tó wà létí You pé will work. If you don't work there, you cannot pay bills. ọ̀lẹ ò ní rìnrìn àjò, ọ̀lẹ ò lè lọ lóyìnbó. I was starting with Brother Daniel sometimes ago, and he says now he does only 3 things. Wọ́n ní pé àwọn bá arákùnrin Daniel olúwàásù wa tẹ́lẹ̀ bí yìí sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Says I work, Wọ́n ní pé àwọn ń ṣiṣẹ́, I eat, àwọn ń jẹun, I sleep. àwọn dẹ̀ sùn. Then I start again, I work, Àtó bẹ̀rẹ̀ I eat, ṣiṣẹ́, I sleep. jẹun, sùn.
So tó ṣiṣẹ́ wà jẹun wà sùn. so we have it. It's even still better around here. Nǹkan tó ti dán mọ́rán níbí. Let us not forget Philippians chapter 4 verse 19. Ẹ má ṣe jẹ́ ká gbàgbé ìwé Fílípì orí 4 ẹsẹ̀ It says, 19. but my God shall Ṣùgbọ́n Ọlọ́run supply mi all your needs yóò máa pèsè ohun according gbogbo to his tí mo riches fẹ́ in glory by Christ Jesus. gẹ́gẹ́ bí ògo Ọlọ́run nínú Jésù Kristi. Number 5, Ìkarùn-ún, faithlessness. pé kí ènìyàn má ní ìgbàgbọ́ tó. Say, if I don't hustle, it will not get done. Tí mi ò bá ń làkàkà ìgbìyànjú nǹkan yóò lè ṣeé ṣe. As if we can do it by our strength. Bẹ́ẹ̀ ni pé agbára wa la lè fi ṣe. Psalms 37 verse 5. Ìwé orin Dáfídì orí 17 ẹsẹ̀ 25. Commit your ways unto God. Ẹ fi ọ̀nà yín lé Olúwa lọ́wọ́. Trust also in him, Gbẹ́kẹ̀lé nínú rẹ̀. and he will bring it to pass. Ó dẹ̀ máa jẹ́ kí ó wá sí ìmúṣẹ. We must not be faithless Christians. We must have faith in God that he is the one who can do it. We surrender everything to him and we rest. A gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó jẹ́ ẹni tó nígbàgbọ́ tó kúrú bí kò ṣe pé ká ju Ọlọ́run mú ká dẹ̀ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kó dúró ṣinṣin. Number 6, technology. Ìkẹfà náà ni pé ètò ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ẹ̀rọ. This is most applicable to young persons. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ṣe kókó ó dẹ̀ ti di bárakú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ langba. Several hours spent on Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Àwọn àkókò and the tó rest. jẹ́ pé à ń lò pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ayélujára bí ọ̀nà 4 ilé ta ti kà síwájú wa yìí. When I was younger, it was extra. Wọ́n ní pé ìgbà tí àwọn wà léèwé nìkan bí ọdún 15 ṣógun ọdún báyìí ooru láago 12 ṣáago 4 àbọ̀. Extra. Ilé ìfẹ́ àwọ̀ tó dáwà máa fi 11 o'clock, you go and put beans on fire. Tó bá ti di bí aago 11 kọjá wàá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ṣe ẹ̀wà. Then you start extra. Ìgbà yẹn ló máa wáyá nọ́mbà ẹni tó máa. People you saw during the day, you start calling. Àwọn tó jẹ́ pé ẹ ti rí ní ọ̀sán tá a fẹ́ jẹ ìjọba lólè láti mọ̀. So around 5 a.m., you now hit the beans and sleep. Nígbà tó bá wá di bí aago 5, à ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jẹun. Oorun tí a ti lò yẹn tó yẹ ká sùn lákòókò gbàtà fi ṣe ṣáàkù dáàjẹ́ káwọn ará tó kù sí mi yẹn àwa ẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ oorun tiwa. And my dad will ring the bell at 6 a.m. and find only half the people that are supposed to come out of their rooms for morning devotion. Wọ́n ní pé ìgbà tí bàbá àwọn bá wá lu aago ní wákàtí 5 láti lè gbàdúrà òwúrọ̀ ìwọ̀nba ìdajì inú ẹbí ló máa jáde sí bàbá. The rest are sleeping. Àwọn yòókù wọ́n ń sùn. Lastly, hindrances to arrest. Illness. Àárẹ̀ ó tún lè jẹ́ ohun tí ó lè mú kí a má ní ìsinmi. Some persons have insomnia, which is a condition in which people cannot just find sleep. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé wọ́n ní àìsàn tó jẹ́ pé kò rọrùn fún wọn láti lè sùn. High blood pressure, Ẹ̀jẹ̀ ríru and so on and so forth. àti ọ̀pọ̀lọpọ̀. Jeremiah chapter 33 verse 6. Ìwé Jeremáyà orí 23 ẹsẹ̀ 6. He says, nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people, and will let them enjoy abundant peace and security. That is what God can do when we give everything to him. Ohun tí Ọlọ́run lè ṣe lélẹ̀ nígbà tí a bá fi ohun gbogbo sí abẹ́ ìṣàkóso Ọlọ́run. Finally, Lákòótán, how do I rest? báwo ni mo ṣe lè fúnra mi nísinmi? Rest, I have divided it into two: physical rest and spiritual rest. A ti pín ọ̀nà tá a lè gbà fúnra wa nísinmi sí ọ̀nà méjì. Ìsinmi eléyìí tá a lè fojú rí àti ìsinmi eléyìí tó jẹ́ gbé nípa ti ẹ̀mí. I'll run through them and conclude. A máa fi tó wa létí kó tó di pé a mú ohun gbogbo wá sópin. Number one is ensure you always have a good night rest. That's a very good place to start. Ẹ jẹ́ kó oníkúlùkù wa ká gbìyànjú pé à ń fúnra wa nísinmi wípé à ń sùn ní alẹ́. When you are not watching night, Nígbà tí a kì í ṣe ọdẹ, when you are not watching night, sleep when the people are sleeping. nígbà tí ṣe pé a gbaṣẹ́ òru, ẹ jẹ́ káwa náà gbìyànjú ká rí pé a sùn. Sleep. Ẹ sùn káà ṣe karosí. Somebody I know find this difficult sleeping. Wọ́n lẹ́nìkan táwọn mọ̀ ó rí pé ohun tó nira fún láti lè sùn.
Sleep. Ó ń rọ̀ wá pé ká sùn. Káwa náà mọ tó bá bá wa lára mu láti sùn. Take a nap from time to time. Sá. Káwa náà Káwa gbìyànjú láti dògbé. Kó fẹ̀yìntì kó. Tá a bá mọ̀ kó lè bá wa lára mu ká fi máa sùn. Just take a nap from time to time. Ká tòògbé ká wá oorun sísùn. Set out time to rest after a major event. Ẹ jẹ́ káwa náà wá àkókò láti fúnra wa nísinmi lẹ́yìn tá a bá ti rí i pé a ti lora wa níní wàhálà. I am on duty Monday to Friday. Mo wà lẹ́nu iṣẹ́ láti ọjọ́ Ajé títí dé ọjọ́ Ẹtì. Saturday from morning till 12 noon I'm going to do what I can do. Ní ọjọ́ àbámẹ́ta láti àbẹ̀rẹ̀kílẹ̀ mọ́ títí di aago 12 ohun tó bá yẹ kí n ṣe nínú ilé máa ṣe. From 12 anything that is left I don't want to know. I want to sleep. Láti aago 12 ọ̀sán ní ọjọ́ àbámẹ́ta ohunkóhun tí ìbá ṣẹlẹ̀ máa fẹ́ fúnra mi nísìnyí láti. Set out time like that. Ẹ jẹ́ káwa náà wá àkókò You láti. cannot finish the work. You cannot finish the work. Ah, Others, you cannot finish the work. A lè fi iṣẹ́ a lè ṣe tán. You cannot finish it. There's one cup somewhere that is not supposed to be. When you pick that cup, you see one broom that is not. Leave these things after you are go and sleep. Ibi tó yẹ ká kálẹ̀ Go and sleep. balẹ̀. Wọ́n ní ìyẹn lẹ́ja ẹ̀fúnra ní sinmi. Arákùnrin Tóní ẹ̀fúnra yín sinmi. Bàbá yẹn ní Arákùnrin tó ní. ẹ̀fúnra ní sinmi. Arákùnrin tó ní kò kì í sùn lóru. Ó sọ̀sàn ẹ mú ọ̀sán tàbí tẹ lọ́mú lérí tẹ lè sùn. Ẹ bá jẹ rúgbòrò tẹ jẹ dáadáa ẹ sùn. Àfún bàbá ńlá. Let to rest even if you have not finished the work. Even if there are tasks that have not been done, learn to rest. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká fúnra wa nísinmi. This one is not very common with African men and women. Go on vacation. Pé kéèyàn lọ fi iṣẹ́ sílẹ̀ kó lọ gbafẹ́. We don't know how to do this one. It sounds strange to many of us. We go on vacation. Wọ́n náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà àwọn àǹfààní yìí lò. Àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga wọ́n ní sàbátíkà tó fi sinmi wọ́n á tún lọ fi ṣiṣẹ́ bòmí. Wọ́n á lọ fi gbàṣẹ́ bòmí. Àbí ṣé mo parọ́? Tó bá Lọ́gbà possible. gbọ́lá. If it is possible, yes. Ẹni fẹ́ sinmi o. If it is possible, they will go to one private university, another state university, and still stay at OAU. Rest now. Ẹ sinmi ẹ And fúnra yín sometimes we sinmi. don't understand this thing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gbẹ́ ló yẹ gan And wọ̀nyí. if wrong, sir, correct me. You are expected at the end of that sabbatical to come up with a research. Wọ́n á dẹ̀ máa retí wípé lẹ́yìn sàbátíkà ọdún kan tó fún yín yẹn wípé kẹ́ mú àbájáde So it is ìwádìí wá. It is work. Láti fi ṣiṣẹ́ a máa fi pawó ni òun wo ni máa fi It pa. is work. Another way to rest, physical rest. Know yourself. Ọ̀nà mìíràn tá a tún lè gbà láti fúnra wa nísinmi nípa àfojúrí. Yes, know yourself. Know when you are stressed and you need to rest. Kí Just olúkúlùkù understand wa yourself. ká ṣe àwárí ara wa gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ síwájú wípé tí ènìyàn bá ń wá ọ̀nà láti lè sùn tó ìwọ tí ọsàn mímu tó bá jẹ́ méjì ló máa mu tó jẹ́ kó àfi tòògbé olùmíì tó bá rọrùn sùn tó bá jẹrú tó bá bẹ́ẹ̀ lára mu wàá sùn. Brother Daniel told us about a friend of his Arákùnrin Daniel ó ṣàlàyé nípa ọ̀rẹ́ rẹ̀. who has a journal for, she has a book for sleep. Ó ti ní ìwé bó ṣe máa to ara rẹ̀ láti lè sùn. So if today she naturally sleep from 9 till 5 a.m. and she reads till 3 a.m. before she sleeps, she writes in that book, I have 4 hours of sleep. So she starts writing. At the end of the exam, she will have everything together and sleep this sleep. Pé It must complete. ó máa to gbogbo àkókò fún yálà wákàtí 4-5 ló fi ń sùn. Àwa to gbogbo ẹ̀jọ tó bá ti wá fi lo àkókò yẹn lásìkò ìgbà tí wọ́n ń ṣèdánwò tàbí tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ o. Tó bá fi lè parí ẹ̀ pẹ́ ìbàjẹ́ 100 wákàtí a rí i pé òun sun oorun yẹn kára lè bọ̀ sípò. Another method is disconnect from work when you go home. Ọ̀hún mi tó wa létí pé ọ̀nà mìíràn náà ni pé kóníkúlùkù wa yàgò fún iṣẹ́ nígbà tá a bá ti rí i pé a ti lora wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ká yàgò fún iṣẹ́ mìíràn tó tún lè dákún àgọ́ ara wa láti lè mú kára wa bọ̀ sípò. Bẹ́ẹ̀ lora yín o, bẹ́ẹ̀ lora yín. Disconnect from work. When I said this to myself long before I even gained admission to the university, that I will not take work home.
Now, probably because of the nature of my job, I hardly take work home. Once I leave that hospital, $2, work is ended. Wọ́n ní pé káwọn tiẹ̀ tó wọlé ẹ̀kọ́ gíga làwọn ti ní èrò yìí ní ọkàn wípé iṣẹ́ iléèwé ló máa mọ. Táwọn bá ti kúrò níléèwé àwọn lọ ilé ló kù. Ó dẹ̀ wá di bárakú máwọn nígbà táwọn wá ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú iṣẹ́ táwọn ń ṣe báyìí. Although for some person it may not be that easy. Ó lè má rọrùn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mìíràn. But try from time to time Wọ́n to rọ̀ wá disconnect from work. kí oníkúlùkù wa náà ká jìnnà sí iṣẹ́ tàbí wàhálà tó lè mẹ́mìí lọ ká fún gbogbo lẹ̀ fọ́lọ́. I'm sorry to use this example. Wọ́n láwọn ń tọrọ àforíjì láti lo àpẹẹrẹ yìí. But many of us know Brother Alexander. Gbogbo wa la mọ arákùnrin wa Alexander tó ń jọ́sìn lọ́pàá. I didn't even know him, but I know the wife. We served together. Wọ́n ní pé àwọn òkútẹ́ mọ arákùnrin yìí ní gẹ́gẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìyàwó wọn àwọn jọ ṣiṣẹ́ papọ̀. The day she died, Ní ọjọ́ tárábìnrin ìfidayé sílẹ̀. she worked with the catering department in my hospital. Wọ́n ní pé wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn alájọṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn. People were crying and still turning soup. Wọ́n ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbi tó ti ń ṣẹ̀ tó ti ń rò wọ́n ń sunkún. People were crying and still making amala. Wọ́n ń sunkún wọ́n dẹ̀ tún ti ń ro àmàlà. People were crying and still took the food to the patient to eat. Bẹ́ẹ̀ bí inú àwọn èèyàn ti ṣe bàjẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà wọn ò fi iṣẹ́ tó yẹ kí wọ́n ṣe sílẹ̀ láti lọ sí People were crying and some of them said àwọn the tó ń teacher ṣàlẹ̀. the latter and get me for amala DSM. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé tinú ló máa gbé títa o kí n kọ́kọ́ gbé tinú ló ná kí n tó lè ṣiṣẹ́ tíjọba gbélé mi What lọ́wọ́. is my point? Kí ni kókó tí mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀? If you are not there, the job will get done. No. Bẹ́ẹ̀ bá ṣí ń bẹ̀ wọ́n máa ṣe. Ọmọ ìní tó bá lọ ọmọ máa jayé ẹ̀. I told my HOD sometimes ago when I was transferred to Elisha, and I liked the place. I told him, I like to stay here. He said, no, we need you here. I said, scope me. The ones that have traveled down, we don't need the work. Wọ́n ní pé ẹni tó jẹ́ olùdarí ní ẹ̀ka bíi táwọn wà ìgbà tí wọ́n gbé àwọn lọ sí ẹ̀ka wọn tó wà ní ìlú Iléṣà arákùnrin wa wá sọ pé ibi yìí kan kó tẹ́tẹ́ mi lọ́rùn ìrọ̀rùn jẹ́ ọ̀nà ọ̀gá wọn sọ pé àmọ̀ òwúlò ẹbí bí ọba sọ pé ọmọ òwúlò tó bá tí mọ́ iṣẹ́ máa di ṣíṣe àwọn tó ti rìnrìn àjò tó ti fiṣẹ́ sílẹ̀ kì í ṣe àwọn tó kù náà làwọn ṣe. The rest of us will do it. So if you want to rest, read a book and finish. Tá a bá fẹ́ fúnra wa nísinmi ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti kàwé dárí pé a bẹ̀rẹ̀ a dẹ̀ parí ẹ̀ láti fúnra wa nísinmi kára lè tò. I envy Sister Tony a lot for this. Ṣá. I envy Sister Tony a lot for this. Wọ́n ní pé àwọn mọ̀ọ́ká arábìnrin tó ní máa nífẹ̀ẹ́ sílé. When I envy her for it. Àwọn máa when you pass by her shop, wọ́n máa ń ṣòwò wọn fún nǹkan wọ̀nyí. See her holding a book and reading. Pé gbàgbà táwọn bá ti kọjá níwájú ibùsọ̀ wọn wọ́n máa rí wọn tí wọ́n mú ìwé tí wọ́n ń kà. I have plenty books that I have not opened in the last 10 years. Plenty. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ẹni arákùnrin ṣe ń ní ẹgbẹ́ ó tuntun láti bí ọdún mẹ́wàá báyìí tí ò jẹ́ gbìyànjú àti ṣíwò níbi tó yẹ kó máa dáwọ́lé táàkàtà parí ẹ̀. Create time to connect with family and friends. Ẹ jẹ́ kí a fi àsìkò sílẹ̀ fún mọ̀lẹ́bí láti bára dọ̀wẹ́kẹ̀ láti bára ṣeré ṣàwàdà. Jesus Christ created time to attend the wedding at Cana. Wọ́n fi tó wa létí pé Jésù Kristi Olúwa wa ó fi àkókò sílẹ̀ láti lọ ṣe àwẹ̀jẹwẹ̀mu níbi àṣẹ ìgbéyàwó. We did not hear that he was preaching there. Wọ́n sọ fún wa bẹ́ẹ̀ pé ó ń kéde ìrere níbi àṣejẹ He went there to relax. Ó lọ síbẹ̀ láti darapọ̀ pẹ̀lú àwọn tó ń yọ̀. Jesus Christ created time to go to the house of Peter. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni Kristi Olúwa wa ó fi àyè sílẹ̀ láti lọ ṣàbẹ̀wò nínú ilé Pétérù. And that was how we found out that Peter was married because he had a mother-in-law. Ibẹ̀ náà láti gbé ṣe àwárí wípé arákùnrin Pétérù ó ṣègbéyàwó torí pé kí ni ara ìyá ìyàwó ẹ̀ ò yá Jésù dẹ̀ wò sàn. So find time to connect with family and friends. Ẹ jẹ́ káwa náà gbìyànjú ká ṣàbẹ̀wò sí ilé ara nìkan ṣe pé Sunday. We don't do Christmas in our church. We don't do Christmas in our church. But around that time they give you plenty holiday, 26th, 25th. Go now.
connect with people, Irú àkókò sit down and ọjọ́ enjoy yourself. wọn ni wọ́n fún wa ní ìsinmi ráńpẹ́. Ọjọ́ tá ń fúnra lẹ́bùn náà wà ńbẹ̀. Ó tí ó bí ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta ẹ jẹ́ ká fi ṣàbẹ̀wò ká fi ṣe àwẹ̀jẹwẹ̀mu pẹ̀lú ara. Easter is coming now. Wọ́n fi tó wa létí pé ọjọ́ àjíǹde ń bọ̀ báyìí. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Ọjọ́ mẹ́rin ló fi fi àyè sílẹ̀ fún wa. Ẹ jẹ́ káwa náà gbìyànjú láti jẹ́ mọ̀lẹ́bí fúnra wa. And finally on physical rest. Lákòótán lórí ìsinmi eléyìí tá a lè fojú rí. Find time to take care of yourself. Ẹ jẹ́ kí oníkúlùkù wa ká gbìyànjú láti ṣètọ́jú ara wa. Exercise. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti ṣeré ìdárayá. In whichever way you can. Lọ́nà tí oníkúlùkù wa bá mọ̀ pé a lè ṣe tí ò ní pa wá lára. Even the Bible in 1 Timothy chapter 4 verse 8 understand that physical exercise profits. Yes, little but it still profits. Wọ́n fi tó wa létí pé tí ènìyàn bá ṣe iṣẹ́ àṣekára tó bẹ̀ fún rẹ̀ nísinmi ó ní èrè. Go for medical checks. Ẹ jẹ́ kí oníkúlùkù wa náà ká lọ ṣe ìwádìí bí àgọ́ ara wa ti ṣe rí. 3 John 2 says, I wish above all things that thou may prosper and be in health, even as your soul prospers. Pé kí àwa náà ká lè ní ìlera pípé gẹ́gẹ́ bí ọkàn wa náà ti ṣe lérò láti di pípé. Some persons are scared of discovering there's something wrong with them, so they don't go do the test. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa bẹ̀rù wípé káwọn má tẹ̀ gbọ́ wípé àwọn nírú nǹkan báyìí. Ìbá dára ká tètè lọ ṣe ká lè mọ ọ̀nà tá a máa gbà ṣètọ́jú lákòókò ju wípé kó tó wá dìgbà tó máa kó rẹ́kẹ́ lọ. Even people in the hospital were asked to do medical checks free. Àwọn A tó large percentage did not complete the test. ń ṣiṣẹ́ nílé ìwòsàn gan wọ́n ní kán ṣèwádìí kán ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pẹ̀lú ìbẹ̀rù wọn lè ṣe é So báyìí. please go for checks. Ẹ jẹ́ kí oníkúlùkù wa ká lọ ṣe àyẹ̀wò ara wa. Know when to say it is 10 o'clock. I must be sleeping at this time. Ẹ Even jẹ́ when kí you are not sleeping, oníkúlùkù wa ká stop mọ everything àkókò and go to ìgbé bed. ó ti tó wákàtí kẹwàá ọjọ́. Now spiritual Lọ́dọ̀ rest. fúnra mi nísìnyí. Spiritual rest. Ìsinmi nípa ti ẹ̀mí á tó parí rẹ̀. Have daily devotional periods. Quiet time. That is quiet, unhindered, undisturbed. Kí oníkúlùkù wa ká ní àkókò tí a máa bá Ọlọ́run wa ní ìbáṣepọ̀ lọ́nà tó jẹ́ pé ọ̀nà tó rọrùn tí ò ní sẹ́ni tó máa dí wa lọ́wọ́. Create special periods devoted for prayer and meditation. Kí oníkúlùkù wa ká fi àkókò sílẹ̀ tó jẹ́ pé a máa fi bá Ọlọ́run wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá àtọmọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ àti ìyá láti bá Ọlọ́run wa ní gbólóhùn nípa fífẹ̀ bí ìmoore hàn dídúpẹ́ bíbẹ̀bẹ̀ fún ohun tó oníkúlùkù wa tó ń fẹ́. Take a Sabbath every week. Take a Sabbath every week. Káwa náà ká wá ọjọ́ ìsinmi fún ara wa nínú ọ̀sẹ̀. Go for spiritual renewal. Kí oníkúlùkù wa ká tún tẹ̀síwájú láti tún lè sọ ìgbé ayé wa di ọ̀tun. The church has organized a program. Attend. Ìjọ ti ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ti ẹ̀mí ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti gbé The church has organized an annual retreat. Attend. Ìjọ ti ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀nà tó jẹ́ pé a tún lè gbàdàgbà nípa ti ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìyìnrere tọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká fi àkókò sílẹ̀ láti darapọ̀. In conclusion, Lákòótán. I want to tell you a little story about my late dad. Wọ́n ní pé àwọn fẹ́ bá wa sọ ìtàn kékeré kan nípa bàbá àwọn tó dolóògbé. Every time I think about this, about talking about this, I consider my mom who is amongst us and the emotion that will come with it. Wọ́n ní pé àwọn máa ro màmá àwọn tó wà láàrin wa àti àtúbọ̀tán ohun tí ó máa ti ẹ̀yìn jáde. But I still want to talk about it so that we can learn. Ṣùgbọ́n àwọn máa gbìyànjú àti sọ kí àwa náà ká lè rí ọgbọ́n kọ́ nínú rẹ̀. Before my dad passed, Ó tó di pé bàbá àwọn di olóògbé. We called him some few years back and said, Baba, when are you retiring? Because of his age, he had the opportunity of retiring voluntarily anytime he wanted. When are you going to retire? Wọ́n ní pé àwọn táwọn jẹ́ ọmọ àwọn péjú àwọn wá bí wọ́n léèrè pé ìgbà wo lẹ́tẹ̀ fẹ́ fi ẹ̀yìn tì. And he said he has a target. Once he hits that target, that will be it. Wọ́n ní pé bàbá yìí èsì tí wọ́n sì náà ni pé àwọn ní àfojúsùn táwọn bá ti dé gbèdéke àfojúsùn yìí àwọn á fúnra wọn nísinmi. When he got to that target, Ìgbà tó dé gbèdéke yìí. since he
there's still a target now. There's a target. Ọ̀tún sún síwájú aláwọ̀ dúdú. My dad, as at the time he died, had close to 400 days leave. Wọ́n ní pé bàbá Almost 400 days leave. wọ́n ní pé ní àgbà tí bàbá àwọn olóògbé yìí ó ti ní bí 400 ọjọ́ láti tún lè gbé lórí ilẹ̀. Leave. Let me share. Lẹ́nu iṣẹ́ Invariably it wọ́n ní means wọ́n ti ní ó lé ní ọdún kan tó jẹ́ pé ó yẹ kí wọ́n fi gba ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́. January 1st is a public holiday. If he had started his leave January 2nd, he won't even go to work for a whole year. He will go the following year, around March or thereabouts. Wọ́n ní pé wọ́n ti ní ìsinmi tó ju ọdún kan lọ ní ẹnu iṣẹ́ tó yẹ kí wọ́n gbà lẹ́nu iṣẹ́. And my mom will say, go and take part of this leave. Go for it. Ìyá dẹ̀ máa sọ pé lọ gbà lára ẹ̀ ẹ lọ gbà lára ẹ̀ bó tẹ̀ sóṣù mẹ́ta ó gbà kúrò bẹ́ẹ̀ ó fi sinmi. His excuse is always, we are short-staffed. He's the head in his unit. If he's not there, who will do the work? Wọ́n ní àwáwí tí wọ́n máa ń wí náà ni pé ní ẹ̀ka ibi tí wọ́n wà iṣẹ́ tó yẹ kí èèyàn mẹ́jọ ṣe àwọn 4 ló wà ńbẹ̀ táwọn bá sọ pé àwọn gba ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ ta ló máa ṣe. My dad died in 2021. Ó ní bàbá àwọn kú ní nǹkan bí ọdún ó lọ bí ọdún 2 báyìí. The department never got short for once. Wọ́n ní pé iṣẹ́ ò dúró níbi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ o. The following day, we took him to the morgue in the University of Ibadan, work with the University of Ibadan. Wọ́n ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ti Ìbàdàn ni wọ́n bá ṣiṣẹ́. Ẹ̀ka ibi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ náà ni wọ́n gbé òkú wọn lọ nígbà tí wọ́n ti dolóògbé tán. People came from his department. Àwọn ará alájọṣiṣẹ́ wọn wọ́n wá láti wá ṣèbánikẹ́dùn. And they returned back to work. Wọ́n dẹ̀ padà sẹ́nu iṣẹ́ wọn. Work did not stop for once. Iṣẹ́ ò dúró àbí ọ́fíìsì ti rẹ́yìn akọ̀wé. So if you are deceiving yourself, Tá a bá fúnra wa nísinmi à ń tanra wa. continue to say, if I don't do it, nobody will do it. Pé à ń sọ pé tí bá ṣe kò sẹ́ni tó máa ṣe. If you are an artisan or you are, I have 2 tailors that I am targeting. If you are a tailor, but 3 of them say, if you are a tailor, Wọ́n láwọn oníṣẹ́ ọwọ́ táwọn if you are a tailor, àwọn amúnidára àwọn people will amúnidára. take their clothes away if you are not there. Pé tó o bá sí mọ́